वॉच करायला लागले. तिला तेच लिंक एक कनेक्शन वाचायला त्याचं कनेक्शन हे तुम्ही इथं ठेवा. तुम्हाला काय फोन बघायचं 11 बाय 11 वाजता सांगू. आम्ही चालू पण केलं युट्यूबवरती. ती लिंक शेअर कर. तीच लिंक शेअर कर.
हॅलो. नाही येत ग, स्लाइड शो केलीस ना मग अशी हम्म. तिथं बघ होतं साऊंड ऑफ ऑन केलीस, केलं. ऑफ केलीस वापस तिथं ऑन कर तिथं. आलाय. आवाज आला का? हॅलो. 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 Hello, good morning to everybody, and you are welcome in the AK Spoken English class. This is a very good morning to you all. We'll make the morning good if it is not good, because we are all together here, and so 100% we are making it good. Now, for speaking the English, there are very basic things we are going to learn in this week. Because of the corona, we are all in the home. I hope that we should spend our time for the good thing. So, I am going to start myself. The first is why spoken English is necessary. It is all know that some people, they know English better than me or better than anybody. But the problem is they are unable to speak, and for that we are introducing this course. The introduction of the basic communication skill development is a very important for us. What is the communication? The communication means to give and take. If you are talking to me and I am talking to you, or if you do the action also, that is also known as a communication. The communication means to understand each other. So we are understanding to each other whether we are visible or not. Still, this is known as a communication. There are so many ways of communication that we are going to discuss afterwards. But first of all, we must know the language. To know any language, there are very basic things are there. That first of all, you have to listen the language. Then you can speak it. Then reading is afterwards, and then afterwards you have to write down. So for improving the language skills, there are so many things are there. So what we can do is very important thing means we should gather the words. Tomorrow I am going to tell that words we are going to gather. So words are very much important. So improving the language skills, the introduction of the basic communication we are going to see now. The communication is necessary everywhere, in the hotels, in the school, in the college, in anywhere we can talk, in the home also, in family also we are talking to each other. That is also communication is there. So this is the basic communication as you are seeing the picture, that for that the improvement of the skill is required. The language, the speaking is a skill also as well as it is a science also. So you have to increase the skills. The skills you have to increase. What is the skill I am telling you? Very important thing is this. Suppose a boy who is working in a tent house, that is a dhaba. He knows many languages than us. Why he knows? Because he is visiting daily so many drivers, so many truck drivers, so many people, and he comes to know the language of them, and he is one by one. That means first of all he is listening them. Afterwards he is gathering the words and he is comparing his words with his own language. Then he comes to know that what he has to do. And I have seen there are so many boys, those who are working in the tent house, they can speak more than 10 languages. As you know that this opportunity is very good in India, that we are having so many states here and the languages are also different are there. For that, it is a very simple that if you don't know anything,
if you don't study also much more, but if you roam around, you will come to know the tone of the people. You will come to know the language, whereas language you will come to know. So this is the important skill is there that we are going to learn. जो अभी हम बोल रहे हैं, अगर हम कहाँ भी जाते हैं तो हर जगह भाषा अलग अलग है, और ये सभी भाषा ऐसा है कि हम लोग उसमें से कुछ ना कुछ ले सकते हैं. अपनी जो मदर टंग है वो सबसे इम्पोर्टेंट है. अगर मदर टंग के हिसाब से हम देखा जाए तो हमको बहुत से लैंग्वेज विदाउट गोइंग टू स्कूल जाने से पहले भी हमको आ रही. तो इंग्लिश लैंग्वेज क्यों इम्पोर्टेंट है? वाई इट इज सो इम्पोर्टेंट? इट इज सो इम्पोर्टेंट बिकॉज इट इज अ इंटरनेशनल लैंग्वेज एंड सो मेनी सर्विसेज we are using this language, whereas the science people, those who are in the science, they are also doing the same thing. Even though we are learning from the first standard to the 12th standard and writing the papers, every year we are writing 2 times paper, but still we are lacking behind because we know how to write, but it is very important how to speak, because the speak only gives you service. Yes or no? Now, let us go ahead. Next. What can I do for a better listener? First of all, I told you that there are 4 things required, that is listening, speaking, reading and writing. So for the better listener, what you have to do is, there is a difference between the listen and the hear. Suppose, for example, if you are walking on the road and somebody is calling somewhere else, you are hearing that words are coming and falling on your ear, but still you don't understand what happened. That means you are hearing. And listening means you are there with your mind as well as your heart. So this your mind and heart together you are listening that. For example, I can tell you, you are watching a picture. Only once you are watching, afterwards you are remembering all the things. Why it is so? Because your eyes are there, your ears are there, and the important thing is your mind also is there. So you should be a better listener. अगर हम बताए जाए कि अगर आप कहीं रास्ते से जा रहे हैं और सपोज कोई झगड़ा चल रहा है, आपके कानों पे वो आवाज आ रही है, गूंज रही है आपके कानों के ऊपर, आप देख भी रहे हैं कि आप झगड़ा चल रहा है, लेकिन किस लिए चल रहा है, क्यों चल रहा है, कौन झगड़ा कर रहा है, क्या बोल रहे हैं, ये सब कुछ आप इतने ध्यान से नहीं सुनते. तो इसको बोलते हैं हियरिंग. एंड लिसनिंग मीन्स आप वहाँ तन से भी है और मन से भी है, उसको बोलते हैं लिसनिंग. तो स्टडी शुड बी लाइक दैट. इफ आई एम अ टीचर, आई शुड गिव द बेस्ट टू यू, एंड इफ यू आर student, you should give the best to me. So if you give the best will be square. Next. What can I do? So communication, there are so many barriers are there. So while communicating, there are so many barriers are there, so many obstructions are there. So for that, what are the barriers are there that we are going to see? Next. The first barrier is the shyness. The shyness means we are feeling that something is a bad, something we are feeling so shy. हमको लज्जा आती है. Why it is so? There is a very important thing is that the shyness is from the heart only. Sometimes we are thinking that this is not good, what the people will say if I become wrong, what is the problem. So we have all the problems, we are thinking about the problems, and this causes the shyness. Shyness is because of the somewhat knowledge, less knowledge also is there. It's okay, but you should not afraid to anything. Next. The second thing is a stress, fear and anxiety. Sometimes we are having the stress also. Somebody, suppose you are in the classroom or if you are in the school, college,
and you are having the stress of your family, some friends, something like that is there, the stress you are already keeping in mind, and because of that, you get the, you can say, anxiety, you get that fear. This fear and the anxiety and the stress, this is because of the mind condition. I am telling you this thing that every situation is not a condition. Your mind condition is actually the situation. So, you know that. Now the next, lack of experience. It happens that sometimes the lack of experience also is there. Suppose one fellow is there, he is a well qualified, but he is unable to teach. Do you think that his knowledge is less? No, his knowledge is not at all less. But what is a less? That is a lack of experience. Your experience is very much important. किसी किसी को एक्सपीरियंस से भी ऐसा प्रॉब्लम हो जाता है कि उसका बैक एक्सपीरियंस से उसको बहुत एक्सपीरियंस आता है. अगर एक मैं आपको कहानी बता दूं तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि एक्सपीरियंस क्या होता है. एक दिन एक आदमी मद्रास से आया था, चेन्नई से आया था, और वो एक कैब में बैठा था, कैब वाला गाड़ी चला रहा था, इसको जाने का था पवई में, और वो गाड़ी चलाते चलाते चला रहा है. ये जो पीछे बैठा हुआ आदमी है, जो साहब है, उसको ऐसा लगा कि इसको कुछ मैं सूचना करूं, कुछ बोलूं, तो उसने क्या किया, इसके पीठ के ऊपर, इसके कंधे के ऊपर हाथ रख दिया. ड्राइवर के कंधे के ऊपर हाथ रखने के बाद ड्राइवर बहुत डर गया और उसका गाड़ी के ऊपर से कंट्रोल जाने लगा, गाड़ी इधर उधर जाने लगा, उसका बहुत पसीना आने लगा. पीछे वाला आदमी बोला, ये क्या है, क्या कर रहा है. लास्टली उन्होंने गाड़ी एक रास्ते के बाजू में लिया, सड़क के बाजू में लिया और गाड़ी खड़ी कर दी. और फिर उसने पूछा कि क्या हो गया भाई, क्यों इतना घबरा रहे हो, तुम्हारा जो गाड़ी के ऊपर कंट्रोल है वो कंट्रोल बिल्कुल नहीं है. तो ड्राइवर थोड़ा सा सांस लेते हुए बोला कि साहब, मैं पहली बार कैब चला रहा हूं. पैसेंजर बहुत ही डर गया, और साहब बहुत डर गए, बोले अरे आप तो पहले कभी गाड़ी चलाए नहीं. नहीं साहब, ऐसी बात नहीं है, पहले भी मैं गाड़ी चलाता था, और वो भी मैं वैन चलाता था. अरे फिर वैन और ये तुम्हारा जो चला रहा है गाड़ी कैब है, उसमें क्या डिफरेंस है, दोनों का तो ड्राइविंग सेम है, और तुम बम्बई में बहुत साल से चला रहे हो गाड़ियाँ, फिर भी तुमको इतना तकलीफ है. नहीं साहब, मेरे को कोई तकलीफ नहीं है, तकलीफ तो ये है कि पहले मैं जो वैन चलाता था उसमें डेड बॉडीज कैरी होते थे, और मुझे ऐसा लगा कि ऐसा कभी पीछे से किसी ने मेरे को थपथपाया नहीं, आपने पहली बार थपथपाया. प्लीज़ ऐसा करो, अगर इसके बाद में मेरे कैब में बैठना है तो मेरे को पीछे से थपथपाना मत. दैट इज व्हाट, दैट इज, ही वाज हैविंग द एक्सपीरियंस of the van. So this is because of the lack of the experience. So he might have written you can say the cabs, so he might have not have failed. So this is because of he was afraid, because he was only having the experience of driving van, that is also dead body carrying van. So experience is very much important. So you must take the experience as you are studying from first standard to up to your graduation. More than that, you are taking the experience, you are taking the experience. Next. Now we are going to see about the types of communication. So communication is a very much important, I told you. You know that as you are seeing on the screen, that is the verbal communication is there, non-verbal communication is there, and visual communication also is there. So you might know that those who are, you have studied about the letters also.
that there is a verbal letter and there is a non-verbal letter. There is official letter and there is a family letter. You might have written also in your exams. So this verbal communication, what is the communication? I told you that communication is very much important. If I am teaching you, if you don't understand, no problem. If you understand that you are not understand, that is also I can say that it is understand. So your understanding is not at all important. But if you are discriminate that what is the understand, what is the non-understand, that also it is, I think it is a gain for you and this is a gain for me also. This verbal communication, the communication, you know that the communications are the eyes and ears of this. तुम्हाला सगळ्यांना माहिती आहे की आजकाल कम्युनिकेशनचं इतकं महत्त्व आहे की कम्युनिकेशनमुळं आपल्या बऱ्याच गोष्टी आपण इतरांना सांगू शकतो आणि इतरांच्या गोष्टी आपण ऐकू शकतो. आजकालच्या युद्धामध्ये सुद्धा कम्युनिकेशनला अत्यंत असं महत्त्व आहे आणि कम्युनिकेशनवरती बऱ्याच गोष्टी आपल्याला जर आधी कळाल्या तर आपल्याला काय बोलायचं आहे ते आपण बोलू शकतो किंवा त्यांना काय सांगायचं ते सांगू शकतात. या कम्युनिकेशनमध्ये बऱ्याच वेळा ॲक्शनचा सुद्धा समावेश असू शकतो. बऱ्याच वेळा आपण रोज ज्या वेळा आपल्या घरामध्ये असतो त्यावेळेला जेवण झालं का किंवा जेवताय का असं विचारण्यासाठी आपण फक्त हाताची ॲक्शन करतो आणि तो आपला हात आपल्या तोंडाजवळ नेतो. इतरांना सगळ्यांना कळतं की तुम्ही काहीतरी जेवणाबद्दल बोलत आहात. म्हणजेच कम्युनिकेशनमध्ये ॲक्शनसुद्धा ॲड आहे. तर तुमच्या ॲक्शन असतील, नुसतं डोळ्याची नजरसुद्धा असेल किंवा तुमच्या मानेचा, तुमच्या शरीराच्या भागाचा जरी तुम्ही अशा प्रकारे शरीराचा भाग तुम्ही जरी एक्सपोज केला तरीसुद्धा हे कम्युनिकेशन होऊ शकतं. verbal communication and non-verbal communication and the visual communication are the three communications are there normally. Now let us unfold this one by one. First take it the verbal communication. What is that? In the verbal communication there are two important aspects are there. That is, one is the written communication and oral communication. Written communication, you know that the teachers are giving you the questions, you are giving the answer. That means he is writing and giving to you, you are also writing and giving to him. That means this is also one type of communication is there. You are writing a letter to your friend, you are writing a letter to your principal, your school, your college or your friend. These are the known as the written communication. The written communication may be for the one person also, for the many person also. For example, you might have seen in the, you can say in the doctors, nearby to doctor or in the hospital, that it is written that be silent. Be silent, it is written. So be silent means this is communicated, a doctor is communicated for the many people. So you can communicate with the one person also. You can communicate to the many person also. So this is a written communication written by only one sentence, but it is applicable to all. The written communication may be applicable to one person or the many person. जे लिहिलेलं असतं ते आपण एकट्यासाठी सुद्धा असू शकतं किंवा बऱ्याच लोकांच्यासाठी सुद्धा असू शकतं. पण ह्या लिहिण्यानं आपण कम्युनिकेशन वाढवू शकतो. आणि कम्युनिकेशन हा जो भाग आहे लिखितमध्ये लिहिताना फक्त प्रश्न तो असा आहे की आपण लिहिलेलं त्यानं कसं घेतलेलं आहे. जसं एखाद्यानं जर लिहिला असेल, वर असा शब्द जर लिहिला असेल मराठीतून, तर वरचा अर्थ एकदम वर का माडीवर हा घेण्याचा जो आहे तो ज्याच्या त्याच्या कृतीवरचा प्रश्न आहे. तो रिटर्न कम्युनिकेशनमध्ये ही गोष्ट लक्षात घेतली पाहिजे की मागच्या आणि पुढच्या वाक्याचा संदर्भ हा व्यवस्थित घेतला गेला पाहिजे. म्हणजेच आपण रिटर्न कम्युनिकेशन छान प्रकारे करू शकतो. The next is the oral communication. As you are seeing in the picture, जसं आपण पिक्चरमध्ये बघतो आहोत तर इंट्रोडक्शन ऑफ द व्हर्बल कम्युनिकेशन करतायत लोक. दे आर टॉकिंग टू ईच अदर. द कम्युनिकेशन इज नॉट वन वे. कम्युनिकेशन कधीच एकट्या माणसामध्ये होऊ शकत नाही. जर एकटा माणूस बोलला आणि रस्त्याला नुसताच बोलत चला तर आपण त्यांना काय म्हणतो,
हे तुम्हाला सगळ्यांना माहिती आहे. तर कम्युनिकेशन हे बोथ दी वेज असलं पाहिजे. इवन दो कुणी बोलत नसेल तरी सुद्धा आपल्यामध्ये देर आर टू माइंड्स आर देअर. त्या दोन माइंडची आपण एक कॉन्शियसनेस आपल्याकडे असतो, त्याच्याशी आपली भाषा चालत असते आणि आपण एखादी गोष्ट करायची म्हणतो तर दुसरं मन आपल्याला सांगते नको करू. सो दिस इज ऑल्सो ओरल कम्युनिकेशन, बट इट इज नॉट विजिबल. हे दिसत नाही, फक्त आपल्या मनामध्ये चालू असतं. तर ओरल कम्युनिकेशन हे अतिशय इम्पॉर्टंट आपल्याला आहे. नाउ वी आर गोइंग टू सी अबाउट द नॉन व्हर्बल कम्युनिकेशन. नॉन व्हर्बल कम्युनिकेशन मध्ये फिजिकल नॉन व्हर्बल कम्युनिकेशन इज ऑल्सो देअर. देन paralanguage is there, aesthetic communication is there, and appearance is there. Now we will unfold one by one. We are going to unfold one by one. The first is a verbal. You are seeing here the picture, that difference between the verbal and the non-verbal communication. The verbal and the non-verbal communication, you can see the difference. The two pictures are given there. Now, there are visual communication also there. The timeline of the visual communication you are seeing here. There are so many communications are there. आपण ज्या पद्धतीनं बोलतो आहोत, समोरासमोर जरी बोलत असलो किंवा तुम्हाला माहिती आहे सायन्स म्हणतं की साऊंड कधीही नष्ट होत नाही. आता जे मी काही बोलतो आहे तो साऊंड कधीही नष्ट होत नाही. फक्त आपल्या कानाची जी काही क्षमता आहे ती कमी असते किंवा 20 to 20,000 एवढ्याच आपण हर्ट्जमध्ये ऐकू शकतो आणि म्हणून साऊंड कधीही नष्ट होत नाही. हा जो कम्युनिकेशन आहे हे कम्युनिकेशन इज रिमेन देअर. असं पण कधी कधी होतं की तुम्ही कित्येक वेळा बोलता आहात, तुम्ही बोललेले शब्द इतरांना जर समजले असतील किंवा इतरांनी मनामध्ये घेतले असतील तर तुम्ही जरी त्या ठिकाणी नसाल तरी सुद्धा तुम्हाला ते ऐकायला येतं. त्यामुळं कम्युनिकेशन इज व्हेरी मच इम्पॉर्टंट. नाउ वन मोर स्टोरी आय वॉन्ट टू टेल यू, बिकॉज टुडे इज अ इंट्रोडक्शन डे. सो टुडे आय एम गोइंग टू टेल यू वन स्टोरी that people are very much afraid about the success and the failure. But I am telling you real fact that success is your failure and failure is your success. You know that in a commerce, everything you are doing it, and if at all your yearly tenure is zero also, you have to take it back. You have to take it on the front page. So I shall tell you on the story, very simple story. I shall tell you in Marathi as well as in English. If you understand, give the message yes. Now let us see the story. What is the story? There was a young king was there. He was very young, and he was having on his friends that he was his prime minister, that is Pradhan. एक राजा था और उसका प्रधान भी था. दोनों अच्छे मित्र थे. Both were very good friends. Once they are having the, you can say, habit. They are having the fun to, you can say, to go for the go in the jungle and to kill the, you can say, animals. त्या दोन्ही लोकांना एक अतिशय चांगली सवय म्हणण्यापेक्षा त्या काळी ती चांगली सवय होती, आता ती वाईट असेल. दोघांना शिकारीचा खूप नाद होता. They are very fond of hunting. So once they went into the jungle, before entering the jungle, जंगलामध्ये आतमध्ये घुसण्याच्या आधी, there was a huge, you can say, a open piece was there. एक मोठा असा मोकळी जागा त्या ठिकाणी होती. त्या मोकळ्या जागेमध्ये दोघांनी असं ठरवलं की आपण आपली स्वॉर्ड प्रॅक्टिस म्हणजे तलवारबाजी करावी. आणि दोघांनी तलवारबाजीला सुरुवात केली. तलवारीचे घाव एकमेकावरती त्यांनी घालायला सुरुवात केली. खेळता 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 प्रधानाची तलवार राजाच्या अंगठ्यावर पडली. राजाचा अंगठा उडाला, हाताचा अंगठा उडाला. राजा रागाला आला. राजाच्या डोळ्यातून अश्रू वाहायला लागले.
पण एवढं होऊन सुद्धा प्रधान म्हणतोय की जे काही झालं ते चांगल्यासाठी झालं. राजाला खूप राग आला आणि राजानं अशा प्रकारची एक लाथ अशी प्रधानाला मारली आणि प्रधान जवळच्या एका पडक्या विहिरीमध्ये पडला. आणि मग राजा म्हणाला, मर आता, माझं मी एकटा जंगलामध्ये शिकार करेन, मला गरज नाही अशा मित्रांची. आणि राजा जंगलामध्ये चालला. जंगलामध्ये गेल्याबरोबर त्या ठिकाणी बऱ्याच अशा प्रकारचे ट्राईब्स होते, जंगली लोक होते. त्यांचा बळीचा दिवस होता आणि बळीचा दिवस असल्यामुळं त्यांनी त्याला पकडला आणि त्याला मारायचा प्रयत्न केला. पण ज्यावेळा त्या लोकांनी राजाला चेक केलं, त्यांच्या लक्षात आलं की याला एक अंगठाच नाही आहे. आणि ते म्हटले, अशा प्रकारचा अपूर्ण मनुष्य आपल्या देवाला नाही चालत. आणि त्या राजाला त्यांनी हाकलून दिलं. राजाच्या लक्षात आलं, यस, ज्या प्रधानाने आपल्याला सांगितलं होतं की देव काय करतो ते भल्यासाठीच होतो. एव्हरीथिंग इज गुड इन द लाईफ, नथिंग इज बॅड. आणि म्हणून त्या ठिकाणी राजा परत त्या ठिकाणी आला. त्यानं वेलाच्या मदतीनं त्या प्रधानाला विहिरीच्या बाहेर घेतलं आणि मग त्याला म्हटलं, माफ कर मित्रा, मी तुला उगीच लाथ मारली आणि विहिरीमध्ये ढकलून दिलं. प्रधान म्हटला, महाराज, तुमच्या कहाणीवरून तर मला असं कळतंय की तुम्ही खूप चांगले आहात. यू आर टू गुड. You are too good that you kicked me and thrown me in the well. If you might have not thrown me, instead of your neck, my neck has been gone. तुमच्या आधी माझाच गळा कापला गेला असता. So, first of all, don't think about the success and the failure. Do your karma. Karma means, ka means work and ma means man. That means work yourself with your mind. So mindly if you do anything, I think it is not at all impossible. So now we are going to chat on the communication, that is visual communication we are going to see. So now these are the things are there that I am going to stop here today, and tomorrow we are talking about the words much more. This is just the introduction period, and that's why we have taken very less. So thank you very much. Tomorrow we are going to see the words. Thank you one and all.